Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husnina Aina binti Muhammad Iskandar dan nombor matrik saya 01 DDT19F1139. Untuk part saya akan tunjukkan macam mana nak check live system menggunakan Kali Linux. First of all, download your Kali Linux on VMware and install, and after that run it and insert your username and password and click login. Okey, ni adalah main page untuk Kali Linux. The main page ni tunjukkan display trash, file system, home. Dan function untuk menggunakan Kali Linux ada kat atas ni. Firstly, klik terminal emulator untuk use the command line. Bila dah masuk dekat command line untuk Kali Linux ni, add Kali, kena tukarkan pada root add Kali. Jadi nak tukarkan, just type command sudo -i and click enter. Okay, kat sini untuk nak tukar kepada sudo add Kali, masukkan password user. After that, click enter. Okay, sekarang dah masuk dekat declaration root add Kali dan masukkan command line untuk check live system. Just type command fping dan masukkan IP address, sama ada user IP address user ataupun another IP address, and my IP address is, and click enter. Jadi output untuk live system untuk fping -g IP address ni display tentang probing option. Kat sini dah tunjukkan IPv4, IPv6, size byte dan sebagainya. Kat sini pun dia ada tunjukkan dia ping untuk IPv4 dan IPv6 address. Command ni juga dia display untuk user fping option and target. Yang ini output untuk option live system bagi IP address user. Next command line, type new command dengan ping dan masukkan IP address tadi. Dan klik enter. So selepas masukkan ping IP address, output dia akan ping dan show the byte of data. Okay, macam ni. So that's all from me, how to check live system using Kali Linux. Okay, untuk another ways untuk check live system, kita boleh menggunakan Zenmap and Map. Just dekat target ni masukkan IP address. Dan untuk command untuk check live system adalah nmap /t4/a/v kecil dan IP address yang ada dekat target. Untuk profile plug, select untuk pin scan and klik pada button scan. Okay, ni adalah output untuk check live system bagi IP address kat target ni. Ni topologi host. Okay, ni cara untuk check live system menggunakan nmap, Zenmap. Untuk second part bahagian saya, how to check status of port, saya menggunakan Zenmap, nmap. Untuk Zenmap nmap ni, how to check status of port, just add the target, type IP address and command. Masukkan command dengan nmap -t4-a-v kecil dan masukkan IP address yang berada dekat target. Ini adalah output untuk intent scan profile. Kat sini dah tunjukkan port start service version iaitu TCP 2180443554. Untuk TCP, open of FTP, HTTP, HTTPS and RTSP. Klik port dash host. Okay, ni adalah port yang terlibat untuk IP address kat sini bagi
distance scan. Dan ini topologi untuk IP address ni. Kat host detail ada host status address, TCP, IP ID and TCP TS and command. Bagi check status of port, untuk operating system detection profile, kat target masukkan IP address dan untuk commandnya pula iaitu nmap -t4-a besar -v kecil dan IP address dekat target. Untuk profile, select untuk operating system detection and klik scan. So dekat sini dia ada output bagi operating system detection untuk target IP address tersebut. Kat sini ada tunjukkan post state service version, iaitu port yang terlibat. Untuk port host pula, ni pun adalah port yang terlibat untuk this IP address bagi operating system detection. Untuk yang seterusnya, untuk check status of port bagi quick full version detection scan, kat target masukkan IP address yang sama. Untuk command pula, just masukkan command nmap -sv besar -t4-o besar and -v kecil jarak -n dan masukkan IP address yang kat target tu. Ini sama je. Dia output yang dipaparkan adalah output untuk port yang terlibat bagi quick full version detector scan untuk IP address tersebut dengan masukkan command-command untuk quick full version detection scan. Untuk port dash host ni pula, ni adalah port yang terlibat iaitu FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, VPTPN. Dan ni topologi untuk this IP address dan juga dia punya host detail. Untuk check status of port bagi quick operating system detection untuk profile, untuk target masukkan IP address dan untuk commandnya pula iaitu command adalah nmap jarak dash jarak t4 jarak dash o jarak dash v kecil dan masukkan IP address at same macam kat target ni. Okay, output yang terpapar port status service iaitu FTP, HTTP, HTTPS dengan RTSP untuk port yang terlibat. Okay, ini adalah untuk post that host untuk check port. Dan ini pula topologi dia. Okay, untuk IP address tersebut, ini adalah host status address and TCP, IP ID, TCP TS dengan command punya details. Okay, ini bagi quick operating system detection untuk check status of port. Okay, untuk seterusnya, untuk quick scan, sama je kat target, masukkan IP address dan untuk command quick scan adalah nmap jarak dash t4 jarak dash f jarak dan IP address kat target ni and klik scan. Dan output yang terpapar untuk nmap output adalah, okay, kat sini untuk output dia pendek je simple dan port dia yang terlibat. Okay, untuk check port host dan topologi dengan host detail dia. Okay, ni bagi quick scan untuk profile. Untuk next check status of port bagi quick scan version detection, untuk command yang terlibat adalah nmap jarak dash sv besar jarak dash t4 dan jarak dash v dan IP address at target same IP address. Okay, kat sini port yang terlibat bagi quick scan version detection, cuma kat sini yang berlainan adalah dia ada page HTTPD dan angka iaitu 2.2.3 and CENTOS. Dan untuk 443-TCP Open HTTP pun ada juga the same page dan the same code number and CENTOS. Dan ini port untuk quick scan version detection untuk IP address at target ni. Dan topologi dan host detail dia. And after that, bagi quick and verbose scan pula, masukkan IP address dekat target and command yang terlibat untuk quick and verbose scan adalah nmap jarak dash t4 jarak dash d jarak dash v kecil jarak
dash n kecil dan jarak dash dash and insert packet name dash track and IP address. Dekat target ni just same IP address and click scanning. Dan output yang terpapar adalah output yang agak panjang. Kat sini dia ada tulis untuk host group and other, dan dia juga tunjuk untuk packet capture filter, output untuk quick and verbose scan agak panjang. Okay, untuk overall sending rates dia adalah 17.99 packets and sebanyak 791.59 bytes. Dan ni adalah ports untuk index IP address untuk quick and verbose scan. Okay, kat sini yang berbeza dia ada state service reason dia tunjukkan syn-ack, jarak TTL dan 46 untuk dia punya ports. Okay, kat sini scan at Malay Peninsula Standard Time for mengambil masa sebanyak 171 second dan agak lama sebab output yang panjang. Okay, ni adalah untuk quick and verbose scan bagi this target IP address, dan ni adalah command dia. Command dia agak berbeza daripada command-command yang sebelum ni. Untuk check status of port yang terakhir bagi profile, just select regular scan. Regular scan ni adalah check status yang terakhir untuk ports. Kat target ni masukkan IP address, sama je masukkan IP address. Dekat command ni pula, command untuk regular scan ni simple. Just command nmap dan IP address untuk the same IP address kat target. Untuk output yang terpapar dekat nmap, output adalah just simple and scan in 125.28 second untuk scan, regular scan. Dan port state service dia FTP, HTTP, HTTPS dan RTSP. Dan ni adalah port bagi this IP address untuk regular scan. Dan topology dia serta host detail. Untuk IP address ni macam host states, dia tunjukkan state adalah up, open port adalah 4, visitor port adalah 996, close port dia ada, scan port 1000, ops type not available and last port also not available. Quick address pula, IPv4 adalah IP address yang kita masukkan kat target, and IPv6 serta MAC not available, dan serta TCP IP ID, TCP/TS sequence dan command details. Ini adalah untuk regular scan. Okay, that's all from me. How to check status of port menggunakan Zenmap and Maps. Thank you. Assalamualaikum. My name is Nur Amira Amani binti Ahmad. My number matric is 01-19F1142. Okay, today I will show a demo to make a service identification using Zenmap. Okay, step yang pertama, open Zenmap. Okay, kemudian masukkan IP address di ruangan target ni. Okay, sebagai contoh, sekarang saya akan masukkan IP address bagi Facebook. Okay. Step yang kedua, bahagian profile ni, pastikan kita memilih instant scan. Okay, step yang ketiga, kita klik pada scan. Kita kena tunggu beberapa minit. Okay, ini adalah output bagi IP address yang telah kita scan tadi. Dekat sini kita dapat lihat berapakah masa yang diambil untuk scan, jenis-jenis port. Okay, step yang keempat, klik pada port dan host. Kemudian lihat pada bahagian tepi ni, pastikan kita sudah klik pada service. Okay, dekat sinilah yang untuk kita mengetahui servis apa yang sedang on. Sebagai contoh, kita dapat lihat kat sini, FTP merupakan File Transfer Protocol, HTTP pula ialah Hypertext Transfer Protocol, HTTPS ialah Hypertext Transfer Protocol Secure, PPTP pula ialah Point-to-Point Tunneling Protocol, and Real-Time Streaming Protocol iaitu RTSP. Okey, kita juga boleh lihat topologi, host detail dan scan. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. My name is Tina Ashmin Tamidon. My number matric 01DDT19F1053. Today, I will show about demonstration vulnerability scanning, question E, and question F about covering track. Firstly, I will show a demonstration
about vulnerability scanning in use Nexus. So first we go to File Explorer and go to the local disk. Then click Program File. Go to the Tenable and go to Nexus. Then click Nexus Web Client, which means they're going to the online page. So in my setup, Nexus Web Client ni going to Microsoft Edge. So we click. Then firstly put the username that we create before this and password. Then we wait. So firstly, when you can see the interface about Nexus, then you go to the new scan, and then have vulnerability many choice. So first I going to choose basic network scam and put the what they want name. What I will put pbt.scanning and this session scanning. Then my folder I will put the my scan, and target I will choose 170.0.1. So in target ni you can put in another IP address you want to target. So in this video I will target in this IP address. Then we go to Below and save. So in this part we go to launch. So if they are done for the scan, we go to all scam and find the PBT scanning. So this is what we can see, have the host, vulnerability, that the IP address. So in the Microsoft Windows, device type, so in node history. So this is the scan detail. Okay, that's all for the Nexus. Then I will continue to the demonstration about Coventry threat by using CMD. First we go to search, type CMD. So run as the animation and type yes. So firstly we type audit /get category, then enter. As you can see, the system account log is not edit and the system not edit. So in this video I will enable system and account log. So we going to type the word okay, as you can see system, we type audit system category .system.account log and success enable and function enable. So we enter. So as you see the command was success execute. So we want to see the system that account log is enabled or not. So we type audit get category. So we enter. Then as you can see in this system, and this system the system is success and future, and the account log is success and future. So is what is we want to clean to become the asal. So we type audit for /clear /y. So we enter. As you can see, the command was success execute. So we want to see is enable or success or not to clear. So as you can see, account log is not audit and the system is not audit too. Okay, that's all for my video. Thank you. Assalamualaikum, my name is Wana Sazwina binti Abdulsani, national number 013219F129. D. Venue Gripping. Step 1. Open Google Chrome or any browser in your device like laptop or PC. Type what is lookup as your below. This is the view. After you open the Google Chrome and type what is lookup. Next, after that, the display shown as below. Then click what is lookup and IP for continuing this process. Click this website to go to this website. Step 2. After successful accessing the website, type
tiktok.com in the search box that appear on the website to get the IP address. Like this, type tiktok.com and the view will go to this one. To find domain name information, you can also use the its website to get detailed information about domain name. Information include its owner, registration date, expiration, name server, owner, contact information, and more. So next, to configure the IP address, you can use the ping command on your command prompt. This command is available in the window by typing this command ping and input the website URL like this, OpenCMD or command prompt, and then type tiktok.com, ping tiktok.com, and then will appear the IP address. Step 3, to find the hosting company, the only thing that can be done is to find a hosting company using the IP2 location website. This is the IP lookup result. You can search or find the hosting company. Step 4, range of IP addresses. Use http://ring.net/ in your browser to find the range of IP addresses. After entering the IP address, the result will be displayed as shown as below. You can see the range of the IP address from the domain name of tiktok.com. The network IP address 161.117.0.0 to 161.117.127.255. Step 5, to review website history, you can use this URL links http://org/index.php to get the history of the website as below, which is for review website history, you can use this URL link. So for using Ubuntu to set OS fingerprint, step 1, open the downloaded Ubuntu and run it in VMware. Enter the password you have set and login to Ubuntu like this. And then this view indicate that you have successfully entered Ubuntu. Then click the button and search for terminal. Click the this button and search for terminal. Okay, this is the terminal. And click terminal. This view indicate that you have successfully opened the terminal. This is the one WN Sabrina 1 at Ubuntu. This is successfully open. For step 2, type sudo apt-get install nmap to install nmap in Ubuntu, and type capital Y to continue the process and downloading. Like this. Type sudo apt-get install nmap and download the install the nmap. This is process for install nmap. We want to continue and type capital Y. Then downloading process is done like this. You can see this downloading. The installing process is done. After that, type command sudo apt-get install p0f. When the process is complete, type clear add command and go to another process. At Ubuntu terminal type sudo apt-get install p0f. Then the installing is done. After installing this is done, just type clear to go to the another step. Step 3, type sudo nmap -O /v scanme and .nmap.org for more input result. After you type, and the result will be output more to the screen, and this is for more output result to sudo nmap-o -v scanme the nmap.org. After that, type sudo python3, type import os, then click enter like this, sudo python3, and then will be output like this. And then type import os, and then type os.system bracket nmap-o -v scanme .nmap.org and click enter again. This process will interact to all other lines still available to you in OS. For stop this process, just type exit bracket to continue to next process. Like this, the view will be like this. Okay. For step 4, type sudo apt install git install to install Git in your Ubuntu. For this, to will display like this, sudo apt install git. Reading package list done, and then this is for permission, yes or no, you want to continue your process or not. And then this is install Git is done. After the installing is finished, type git clone http://github.com.python/scapy to cloning into Scapy. Also can use this tool to call it Scapa that has been abstraction layer with the Python. So you basically clone the Scapa repository and you go and install it all. Now the Scapa has been installed. Like this, the display will be like this. Step 4, type cd scapy / then type sudo python3 setup.py install to install the setup.py. Notice that for python3 is scap3k do ls. So you can see the capability right off the bat from just the installation. Modules for nmap and p0f need to be able to load the nmaps modules as well as p0f. It is supposed you can see a definition nmap pf for fingerprinting as well as the piece your the basis or as fingerprinting. The
display will be like this for step 4. Okay, continue for step 5 or the another last what I get. It's supposed to come out the OS fingerprint, but I fail to get it because it cannot import name achieve underscore util from this to this. This is because of this. This is cannot import from this to this, import achieve until. So this process fail, and I don't get any OS fingerprinting for this process at Ubuntu.